Hello all, I'm Dr. G. Devagi. So today in this video we are going to discuss about decay series, or it may called as radioactive decay series. Okay, so let's move on to the topic. So radioactive decay series or decay series அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர் தெரியாதவங்களுக்கு ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்னா என்னென்னா எலிமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் ஹெவியர் ஐசோடோப். இப்போ யுரேனியம் இருக்குது, யுரேனியம் 92-238. திஸ் இஸ் அ ஹெவியர் நியூக்ளியஸ், ரைட்? ஸோ எந்த ஒரு ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் ஆர் நேச்சுரலி அக்கரிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸாக இருந்தாலும் ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்காது, ஸ்டேபிளாக இருக்காது. ஸோ இட் கேன் நாட், இப்போது ஒரு இப்போ ஒரு ஆட்டம் இருக்குது, எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதனால் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாது. இட் மஸ்ட் கம் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டு பிகம் ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ். ஸோ இட் மஸ்ட் ஹாவ் டு அண்டர்கோ டிகே ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஸ்இன்டகிரேஷன். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஸ்இன்டகிரேஷன். ஸோ இது ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஸ்இன்டகிரேஷன் நடந்து என்னாகும்? இட் வில் கெட் அ ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ். இப்போது லெட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா, இப்போ யுரேனியம் 238லேருந்து இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் எ லெட் வித் சம் மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரேடியோ ஆக்டிவ் சீரீஸ் ஆர் டிகே சீரீஸ். ஓகே, ஸோ another one. ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, யுரேனியம் டு லெட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. யுரேனியம் 238லேருந்து லெட் 208 இப்போ கிடைக்கிது அப்படின்னா இது வந்து டைரெக்டாக நம்மளுக்கு ஒரே ஸ்டெப்பில் கிடச்சிடாது. ஓகே, we will not get this in a single step. There is a lots of step involved in it. Okay, இப்போ இந்த லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வி ஆர் கெட்டிங் எ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் விச் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த யுரேனியம்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லெட்டுக்கு தெர் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ், ஆர் வி கேன் சே இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஸ்டெப், இட் இஸ் அ சீக்வன்சஸ் ஆர் சீரீஸ். ஸோ இட் இஸ் அ லாங் சீரீஸ். ஓகே, ஸோ அப்போது யுரேனியம்ங்கிறது ஒரு பேரண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப். ஸோ சிம்பிளாக நம்ம பேரண்ட் ஐசோடோப்னு சொல்கிறோம். ஸோ யுரேனியம்லேருந்து டிகே நடக்குது. டிகேனா என்ன டிகே நடக்கும்? ஆல்ஃபா டிகே நடக்கும், பீட்டா டிகே ஆர் காமா எமிஷன் நடக்கலாம், ஆர் எலக்ட்ரான் கேப்சர் நடக்கலாம். எனிதிங் வில் ஹேப்பன். மோஸ்ட்லி த பாப்புலர் கேசஸ் most of the nucleuses alpha and beta decay is a major role. It will play the major role. Okay, ஸோ யுரேனியம் பேரண்ட் நியூக்ளியன்னு சொல்கிறோம்னா, ஸோ யுரேனியம்லேருந்து சம் ஆல்ஃபா ஆர் பீட்டா டிகே நடந்து வி ஆர் கெட்டிங் அ டாட்டர் நியூக்ளியர். ஸோ திஸ் இஸ் அ டாட்டர் நியூக்ளியர். ஸோ டாட்டர் நியூக்ளியர் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா த ரியாக்ஷன் வில் ஸ்டாப் ஹியர். பட் த டாட்டர் நியூக்ளியர் மே பி அன் அன்ஸ்டேபிள், வி cannot predict. It is a uranium will give the stable daughter nuclei. But if this daughter nuclei is not stable அப்படின்னா again this daughter nuclei undergo decay or disintegration to give the daughter nuclei of its own. அப்போது இந்த நியூக்ளியஸ் இதுக்கு என்ன வேணும்? இட் இஸ் அ கிராண்ட் டாட்டர் நியூக்ளியர்னு சொல்லலாம், இல்லை டாட்டர் நியூக்ளியர்னு சொல்லலாம். திஸ் இஸ் அ டாட்டர் நியூக்ளியர். டாட்டர் நியூக்ளியர் அகைன் decay to form a granddaughter nucleus to the original nucleus. ஓகே, ஸோ இந்த இதிலிருந்து we are getting a lead இல்லையா? ஸோ this is an radioactive decay series. ஓகே, ஸோ this is nothing but radioactive decay series. ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு another point. யுரேனியம்லேருந்து இப்போது ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் எமிட் ஆகி ஐ எம் கெட்டிங் அ நியூ எலிமெண்ட். ஓகே, அண்ட் அகைன் ஐ எம் சம்திங் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஆர் பீட்டா பார்ட்டிக்கல் எலிமினேட் ஆகி ஐ எம் கெட்டிங் அன் அனதர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா த டைம் டேக்கன் ஃபார் திஸ் டிகே அண்ட் டைம் டேக்கன் ஃபார் திஸ் டிகே இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அண்ட் இந்த டைமிங் வந்து
ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் மாறும். இந்த சேம் யுரேனியம் மாலிக்யூலுக்கே யுரேனியம்லேருந்து அகைன் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் வச்சு மறுபடியும் நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணுறப்ப வி வில் நாட் கெட் த சேம் டைமிங். Okay, the timing will be different even for the same identical series and also for the different atoms. Okay, different atoms to atoms, the time vary ஆகிறது கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, we cannot predict the actual timing. ஸோ இந்த எவ்வளோ இனிஷியல் பாப்புலேஷன்லேருந்து எவ்வளோ வந்து டீகே ஆகுதுங்கிறத ஃபேக்டரை நம்ம எது மூலமாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்? we are finding out through the exponential factor e power minus lambda t. ஸோ இந்த lambda tங்கிறது என்னென்னா decay constant. Decay constant. Okay, so this is a decay series. Okay, so another one is, and இப்போது நம்ம யுரேனியம் again I am taking the same example. உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக நான் சேம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். இப்போது யுரேனியம்லேருந்து நான் ஒரு எலிமெண்ட் மீன்ஸ் நான் லெட், ஓகே, நான் லெட்டே ஐ எம் ப்ரெடிக்டிங் த ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ். இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ் கிடைக்கணும். ஸோ நான் யுரேனியம்லேருந்து லெட்டுக்கு என்ன பண்ணுறேன், டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகுது. ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் த லெட். ஸோ இந்த யுரேனியமோட கம்ப்ளீட் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஹாஃப் லைஃப் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? சாரி, ரேடியோ ஆக்டிவ் லைஃப், அதாவது கம்ப்ளீட் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஸ்இன்டகிரேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமானா முடியாது. பிகாஸ் எந்த ஒரு ஐசோடோப்ஸ்க்குமே கம்ப்ளீட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we cannot find out because it is an infinity. It will get some radionuclei will disintegrate even in a second, like 10 power minus 20 or 21, or it will take 10 power 19 years. Okay, it's beyond our lifetime. ஓகேவா? ஸோ காமன்லி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம், எல்லா மாலிக்யூல் எல்லா ரேடியோ நியூக்ளியைக்குமே we are finding out the half life. half life தான் என்ன பண்ணுறோம், manually we are predicting the half life for all the radioactive isotopes. புரிஞ்சுதா? ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் சீரீஸாக இருந்தாலும் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு ஐசோடோப்போட கம்ப்ளீட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் அன் இன்ஃபினிட்டி. இட் வில் கோ டு till 10 power 19 years, or some radioactive isotope will undergo the half life till 10 power minus 21ல கூட நம்மளுக்கு கிடைச்சலாம். ஈவன் in a second, ஹவர்ஸில் கூட கிடைக்கலாம். பட் some radioactive, most of the radioactive nucleus will result in years of years to find out the complete radioactivity. So in order to make this convenient, we are finding out the half-life of the radioactive isotope that we can find out manually in our laboratory itself. Okay, so that is another point you have to know that. The another one is, so what I have told, I am telling if I am getting, see, இப்போ ஏங்கிறது என்னோட பேரண்ட் ஐசோடோப், ஐ எம் கெட்டிங் ஆல்ஃபா டிகே ஆர் பீட்டா டிகே மூலமாக ஐ எம் கெட்டிங் BCF till Z வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு திஸ் இஸ் அ ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ், திஸ் இஸ் அ பேரண்ட் நியூக்ளியஸ். ஓகே, ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், இதிலேருந்து இதுக்கு டைமிங் சேஞ்ச், ஒவ்வொரு டைமும் A to Bயோட டைமிங் ஒரே மாதிரி இருக்காது. தேர் வில் பி எ டைமிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் சேம் ஐடென்டிக்கல் ரேடியோஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ். அதர்வைஸ் different, that timing is also different for the different isotopes. Okay va? So this is then another case. The first case, this is the first case. Coming to another case, the intermediates, see this BCF, these are all intermediate isotope. Okay, this isotope releases the radioactivity like original uranium does. இந்த யுரேனியம் ஆர் திஸ் ஏங்கிறது இந்த ஒரிஜினல் நியூக்ளியன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா, இஃப் வி அஸ்யூம் திஸ் ஆஸ் அன் ஒரிஜினல் நியூக்ளியை, இந்த ஒரிஜினல் நியூக்ளியஸ் எந்த அளவுக்கு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை எமிட் பண்ணுமோ, the same amount of radioactivity will also be released by this intermediate radioactive isotopes. Okay, but in each and every cases, like the timing, quantity of energy releases is also different.
ஸோ A to B, see A to B, B to D இருக்குது அப்படின்னா, so this is also we are getting B through alpha decay and this is also we are getting through alpha decay nalum the energy released from A to B is different and energy released from B to D through alpha decay is also a different. So this energy will not be same for all the radioactive isotope. So energyum different இருக்கும், டைமிங்கும் ஒவ்வொரு radio isotope from one to another is completely different. Okay, coming to another point, it's a main thing, lead 208. Okay, இதை விட ஹெவியராக இருக்கிற எந்த நியூக்ளியஸும் ஸ்டேபிள் இல்லை. யுரேனியம் இருக்கட்டும் or any other nucleus which is heavier than 208 except lead is not an unstable, is an unstable one. Lead is only the stable nucleus which is very heavier with 208 mass number. Okay, more than lead is an more than lead which is heavier than lead. Okay, is all the radioactive nucleus more than which has a more than mass number 208 is an less stable or unstable compared to lead. Means lead is very stable compared to other heavier nucleus. Other heavier nucleus are unstable. Okay, so another point is, so this decay is also happening with alpha decay, beta decay. We will see in that alpha and beta decay in another video. Okay, so let's go to the decay series. What are the types of decay? What are the types of decay series? Okay, so the decay series, there is totally 4 decay series. Okay, out of the four 3 main decays are there. Why I am saying is a 3 main decay, these 3 series are naturally occurring isotopes. Okay, thorium, uranium and actinium. So these 3 are naturally occurring isotopes. It is present in our earth itself. Okay, பட் இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் ஆஃப்டர் 1930-40க்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த டிகே, அதாவது இந்த சீரீஸ்லாம் எடுத்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது இது எல்லாமே. ஓகே, அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் Neptunium series. Okay, the fourth one is, this is the first one, second one, third one. Fourth one is Neptunium series. So this is not an naturally occurring isotope, it is a man-made isotope. Okay, coming to another point, see thorium series we can call it as a 4n series. Uranium series we can call it as a 4n plus 2 series. Actinium series we can call it as a 4n plus 3 series. And Neptunium series we can call it as a 4n plus 1 series. Okay, ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம தோரியம் சீரீஸை 4n சீரீஸ்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா தோரியம்லேருந்து எனக்கு லெட்டு கிடைக்கிது. இந்த 3 சீரீஸுக்குமே கடைசியாக எண்ட் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னா லெட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப். லெட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப். 3க்குமே எண்ட் பாயிண்ட் என்ன? These 3 series end with similar end product 206, 207, 208. Okay, so this coming to 4n, 4n plus 2. So இது 4n series, 4n plus 1, 4n plus 2, 4n plus 3 series எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஸோ 4n சீரீஸ்னா, ஸோ ஈச் அதாவது தோரியம்லேருந்து we are getting different isotope till lead இல்லையா? ஸோ இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸோட மாஸ் நம்பரை நாம் 4ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகே, என்ன பண்ணுறோம்? மாஸ் நம்பரை 4ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப இந்த மாஸ் நம்பர் எல்லாமே 4ஆல் டிவிசிபிள் ஆகும்.
and the remainder is 0 evenly for all the radioactive isotopes. Okay va? Coming to uranium, from uranium to lead, in uranium and actinium uranium the starting element. So uranium to lead இருந்தாலும், so here see in uranium series 4n plus 2, right? Here if I divide, if the mass number is divisible by 4 அப்படின்னா கடைசியாக ரிமைண்டர் எப்படி இருக்கும்? 2 for all the cases. ஓகேவா? எல்லா மாஸ் நம்பரும் 4ஆல் டிவிசிபிள் ஆகும். அந்த ரிமைண்டர் எப்படி இருக்கும்? 2. கடைசியாக எல்லாத்துக்குமே ரிமைண்டர் வந்து 2ஆக ஈவன்லி இருக்கும் ஃபார் ஆல் த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப். ஓகே. And coming to actinium, in this actinium series also, all the mass number will be divisible by 4 and the remainder will be 3. As well as for Neptunium. Neptuniumக்கும் அப்படி தான் இருக்கும். Mass number is divisible by 4 and the remainder will be 1 is evenly for all the radioactive intermediate isotopes. Okay. So this is a, so நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு சீரீஸாக பார்க்கலாம். The first one is thorium series இல்லையா? This is a 4n series, right? So from thorium to leadல நமக்கு என்னென்ன intermediate radioactive isotopes கிடைக்குது அப்படின்னா actinium, bismuth, lead, polonium, radium, radon, thallium இதெல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ தோரியம்லேருந்து லெட் கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு டோட்டலாக எனர்ஜி எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா 42.6 million electron volt of energy is released completely from thorium to lead. Okay. So this is the series. Here see thorium 90 to 32. See thorium 90 to 32. So alpha particle eliminate ஆகுது அப்படின்னா, so this atomic number is reduced by 2, mass number is reduced by 4. So in the atomic and mass number we are getting the element radium. So radium again என்ன ஆகுது? Elimination of beta particles means it undergone beta decay. Beta decay அப்படின்னா beta minus இல்லையா? So beta decay is nothing but electron ஒன்று release ஆகுது. Alpha அப்படின்னா it is like helium eliminate ஆகுது. Beta-னா ஒரு electron eliminate ஆகுது. So this is a minus 1, right? A minus of minus 1 அப்போ என்ன ஆகுது? ப்ளஸ் ஆகிடுது இல்லையா? ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா, see here this atomic number is increased by 1 because this electron have minus 1, minus of minus plus ஆகிடுது. So atomic number is increased by 1. There will be no change in the mass number for beta decay in all the cases. So okay, அப்போது எந்த ஒரு பீட்டா டிகேயாக இருந்தாலும் பீட்டா டிகே நடந்துச்சுன்னா atomic number will be increased by 1. There will be no change in the mass number. If alpha decay நடந்துச்சு அப்படின்னா atomic number will be decreased by 2, mass number will be decreased by 4. So here in thorium there is 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து வர்றதுக்கு 2 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. போலோனியமாக சேஞ்ச் ஆகியும் கன்வெர்ட் ஆகி மீன்ஸ் ரேடியோஆக்டிவ் பிஸ்மத் டு போலோனியம் பீட்டா டிகே நடந்து போலோனியம் கிடச்சும் நம்மளுக்கு லெட் கிடைக்கலாம். அண்ட் ஆல்ஃபா டிகே நடந்து தேலியம்லேருந்தும் நமக்கு லெட் கிடைக்கலாம். ஸோ தேர் இஸ் அ 2 ப்ராபபிலிட்டி, ஓகே, டு கெட் லெட். ஓகே, ஸோ டோட்டலி 6 alpha decay happened in thorium and 1, 2, 3, 4 beta decay is there. So from thorium to lead there is 6 alpha decay and 4 beta decay. Okay,
So let's move on to another series, that is Neptunium series 4n+1 series. ஓகே, ஸோ இங்கே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா actinium, acetine, bismuth, francium, lead, polonium, protactinium, radium, thallium, thorium, uranium இதெல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு நெப்டூனியம் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, தட் இஸ் 66.8 million electron volts of energy is released to get the stable nucleus. Okay, see here. So இப்போ thallium now இப்போ recently from Neptunium சீரீஸில் thallium தான் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன் ப்ரீவியஸ் ஓல்டர் இயர்ஸில் பிஸ்மத்தோட இந்த சீரீஸ் முடிஞ்சிடும். பட் நவ் இப்போ தான் சயின்டிஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, தேர் இஸ் another series from bismuth. It will be undergo alpha decay to form a thallium as an end stable product. ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பிஸ்மத் தான் இதனோட end ப்ராடக்ட்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் நவ் thallium is an end product in the Neptunium series. Here also அதே மாதிரியே தான், லைக் ப்ரீவியஸ் கேஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா டிகே தான் மோஸ்ட்லி இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இன் திஸ் கேஸில் பார்த்தா alpha 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 alpha decay and 1 2 3 4 beta decay. Okay, through 12 steps we are getting this Neptunium series. Okay, and coming to uranium series, நம்ம யுரேனியம் சீரீஸை யுரேனியம் சீரீஸ்னும் சொல்கிறோம் ஆர் ரேடியம் சீரீஸ்னு சொல்கிறோம். நான் ஏன்னு பின்னாடி சொல்கிறேன். இட்ஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் இஸ் 51.7 million electron volt, and these are the intermediate radioactive isotope we are getting through this series, while we are getting the stable lead isotope, lead 206. Okay, ஸோ இந்த யுரேனியம் சீரீஸ் ஆர் ரேடியம் சீரீஸ் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா, compared to uranium we are getting a stable radium here. compared to uranium radium is stable, ஸோ அதனால் நம்ம யுரேனியம் இல்லைன்னா ரேடியம் சீரீஸ்னு சொல்லலாம். பட் மேஜர்லி we are calling it as an uranium series. ஓகேவா? ஸோ here see there is a lot and lot of alpha decay. 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ ஒரு ப்ராபபிலிட்டியில் we are getting 8 alpha particle. beta particle பொறுத்த வரைக்கும் 1 2 3 4 5 and 6 beta particle. Okay, another one is, see here, this is an 1 probability. Okay, the other one is okay, another one is from here to here. Okay, there is 3 probability ways to get stable lead from ruthenium 238. Okay, coming to actinium series, so as usual we are getting actinium, acetine, bismuth, francium, lead, polonium. These are all the radioactive intermediate isotope. So in this actinium series we can say this actinium series or uranium series 235. Okay, the first series நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், first uranium series பார்த்தோம் இல்லையா, அது
இது uranium 235 series. அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸை uranium series 238ன்னு சொல்லுவோம். இந்த actinium சீரீஸை uranium series 235ன்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் actinium சீரீஸில் actinium is not a starting radioactive isotope. Uranium is a parent and starting isotopes for actinium. Okay. ஸோ actinium எங்கே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது? By through 2 alpha decay and 1 beta decay we are getting the actinium series. This is a stable one compared to uranium, so we are calling it as an actinium series. Okay, here is also an different probabilities are there, so this is an actinium series. Okay, so that's all about this radioactive series. It is a very simple topic and we can easily understand this one. Okay, I hope you all understand and like this video. So please like, share this video and please subscribe to my channel. Thank you all.